Assalamu alaikum, dear students. How are you? I think you're fine. And how is going your study? I think it's also going well. So today, as you see, we're gonna start a sin passage, and sin passage means it's available in our textbook. So we'll go through the text, then we'll solve, fill in the blanks, taking the information from the passage. So let's start. It's about 21st February. We know that it's regarded as International Mother Language Day. So we'll now get the information about this and I will try to solve the exercise later. Thank you so much for watching. First it says 21st century is a memorable day in our national history. সে 21শে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। We observe the day every year as International Mother Language Day. এবং আমরা প্রতি বছর এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। The day is a national holiday. দিনটি হচ্ছে একটি জাতীয় ছুটির দিন, সরকারি ছুটির দিন। On this day, we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. এবং এই দিনটাতে আমরা শহীদদের প্রতি সম্মান জানাই, ওই শহীদদের প্রতি যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল টু এস্টাবলিশ বাংলা অ্যাজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলাকে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952। তখন অবিভক্ত পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছিল তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট এবং এটি ভাষা আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। The seed of the language movement was shown on 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the then Governor General of Pakistan, at a public meeting in Dhaka, declared that Urdu would be the only official language of Pakistan. ভাষা আন্দোলনের বীজ তখনই বপন করা হয়েছিল যখন 1948 সালের 21শে মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তিনি একটা পাবলিক মিটিং এ ডিক্লেয়ার করেছিলেন যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র অফিসিয়াল ভাষা। That declaration raised a storm of protest in the eastern part of the country. এবং এই ঘোষণাটি দেশটির পূর্বাঞ্চলে অথবা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। The protest continued non-stop, gathering momentum day by day. এবং এই প্রতিবাদটি ক্রমাগত চলতেই থাকে এবং দিন দিন এর গতি আরো বৃদ্ধি পায়। It turns into a movement. একসময় এটি আন্দোলনের রূপ লাভ করে and reached its climax in 1952 এবং এটা চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ করে 1952 সালে। The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to prevent it. এবং গভর্নমেন্ট এটা দমন করার জন্য সব ধরনের সভা সমাবেশ মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করে। The students of Dhaka University defied the law. তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা কি করে এই আইনটি ভঙ্গ করে and they brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952 এবং তারা 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল বের করে। When the procession reached near Dhaka Medical College, যখন এই মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে পৌঁছায়, the police opened fire on the students. পুলিশ শিক্ষার্থীদের উপরে গুলি বর্ষণ করে, killing সালাম, রফিক, বরকত and জব্বার এবং সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারকে হত্যা করে। This enkindled the sparkles of independence movement of Bangladesh. এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কি করে সূত্রপাত করে অথবা একটা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে। So we have gone through the passage about 21st February. We came to know that it's a memorable day in our national history, and every year we observe the day with much enthusiasm, and we should respect to the martyrs who laid down their lives to establish Bangladesh state language, and this is actually termed as language movement. And it said that the seed of the language movement
was shown on 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the then Governor General of Pakistan, he declared at a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only official language of Bangla. The point is that at the time majority of people living in Pakistan, entire undivided Pakistan, used to live in the eastern part, in eastern East Pakistan or Bangladesh, we say, and but though the then rulers they tried to impose Bangla Urdu as only official language. The motive was that if Urdu is made official language of Pakistan, the people living in East Pakistan they would not get any government job, or they would be deprived from many facilities or opportunities, and they would not be able to cope up with the West Pakistani professionals. So this is actually much planned uh, decision. So the people living here they understood the point and they protested, and they thought that if Urdu is made the state language, then the people living in East Pakistan or the Bangladeshi people or Bengalis they will be lagging behind. They will not get government job. They'll be deprived of many facilities or opportunities. So it is actually charisma to throw them back to the Bengalis and depriving them from all opportunities or facilities from any government job or state responsibilities or being involved in politics. Everywhere there is a term or there is a plan to dominate them. So as students understood this, most people understood this. So first protest came from the student side. So seeing the things, seeing the protest, government, the then government, they imposed law. They outlawed all sorts of public meetings and rallies, rallies, procession, meetings, any political activities to be shut. But students of Dhaka University, they rejected the law or rejected the ban, and they brought out procession, and they brought out peaceful protest procession on 21st February 1952. And when the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students. And when those guys they brought procession and went to Dhaka Medical College reached near Dhaka Medical College, the Britain police shot and killed Sholi Salam Rafiq Jabbar Berkat. And this is such an incident. Then later, the then Pakistani government they were enforced to make Bangla as state language along with Urdu. But this actually the seed of language independence or liberation, where we say. That's why we say this enkindled the sparks of independence movement of Bangladesh. So this is all about 21st February. It is averaged, and now we'll go for a fill in the blanks regarding this. Let's see how can we answer this. So whenever we to complete or we to solve any fill in the blanks, we need to go through the things once. So it says all Bangladeshis remember the memory of the dash on 20th February 21. They walk barefooted to the Shohid Minar. They proceed towards the Shohid Minar. They pay dash to the memory of the martyrs. They dash flowers and pray for the souls of them. They also gather in mosques and temples and some other religious institutions and wish for the salvation of the martyrs, their souls. So this is about also 21st February, observation of 21st February. So let's have a thought what could be the answer. It says all Bangladeshis remember the memory of the. So memory of whom? You know the language martyrs. So all Bangladeshis remember the memory of the language martyrs on 20 February 21. They walk barefooted to the Shohid Minar. They proceed towards the Shohid Minar. So they proceed together
towards the Shohid Minar, or they proceed in group towards the Shohid Minar. They pay dash to the memory of the martyrs. So they pay tribute, or they pay homage, or they pay respect. So it's a tribute. They pay tribute to the memory of the martyrs. They dash flowers and pray for the souls of them. So you can see they place flowers, they offer flowers and pray for the souls of them. They also gather in mosques, temples, and some other religious institutions and wish for the salvation of the martyrs, their souls. Martyrs, departed souls. So we have finished answering the fill the blanks. The first option it was language martyrs. Second one together or in group. Third one they pay tribute. Fourth one they offer or place. Last one departed. Wish for the salvation of the martyrs' departed souls. So we are done with the fill in the blanks also and the passages. Now we will solve a matching table. Then we'll be done for today. Thank you so much. Let's move to the next slide. So we need to make or write five complete sentences, taking sentence parts from different column. We see here three columns: column A, column B, column C. So actually here no grammatical matter or no specific tactics to solve. What you need to see, we'll see the which part goes with this. And there's some fundamental sentence construction rules. With a sentence construction is subject, verb, object, then extension. So we'll try to see actually meaning matters. So with which part the remaining meaning can go, we'll find out this. So first one it says we want to see Bangladesh as a democratic, corruption-free and developed country. So with A we'll take 4 of the column B. So বাংলাদেশকে আমরা দেখতে চাই একটি গণতান্ত্রিক দুর্নীতি মুক্ত এবং উন্নত দেশ হিসাবে কখন কিভাবে so last option could be here the world in 2041 2041 সাল পর্যন্ত number B says we have a vision আমাদের একটি লক্ষ্য আছে কি লক্ষ্য of seeing or imagining or looking ahead so আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেখা or কল্পনা করা or সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া number C says education will be so education will be free for all as it is their fundamental right যেহেতু এটা তাদের মৌলিক অধিকার so education will be free for all as it is their fundamental right number D says every citizen of Bangladesh will exercise বাংলাদেশের সকল নাগরিক প্র্যাকটিস করবে কি এক্সারসাইজ করবে their democratic rights তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার as well as their constitutional rights একই সাথে তাদের সাংবিধানিক অধিকার and last one poverty injustice and corruption দারিদ্র অন্যায় এবং দুর্নীতি will be sent পাঠানো হবে to the museum জাদুঘরে পাঠানো হবে so we found 5 constructive sentences so first one we want to see Bangladesh as a democratic corruption free and developed country
in the world in 2041. Second one, we have a vision of seeing or imagining or looking ahead. And number C, education will be free for all as it is their fundamental right. And number D would be every citizen of Bangladesh will exercise their democratic rights as well as their constitutional rights. And the next one, poverty, injustice, and corruption will be sent to the মিউজিয়াম, এগুলোকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। So we are done with the table also, matching table. We found 5 sentences. So in exam script, how we'll answer? You'll first write the clues. Okay, suppose a plus 3 plus 4, then write the complete sentence. So in this way, you'll write 5 clues and write 5 complete sentences. Okay, not to write in short only the clues or not to write only sentences. Then examiner will find it disturbing to check if you write only clues or with only sentences. You write both. First clues, then complete sentences. So hopefully you got it. So what we did today, let's have a review. Then we'll be done for today. So we went to a passage about 21st February, and it is much talked or much discussed topic. We came to know this many things about this from our very early stage of learning, primary stages. It's a memorable day. আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আমরা এই দিনটি অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা শোক হিসেবে পালন করে থাকি এবং এটি এক সরকারি ছুটির দিন। এই দিনটাতে আমরা কি করি? উই পে ট্রিবিউট টু দ্য মার্টার্স। আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি তাদের প্রতি যারা বাংলাকে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তানে অথবা অবিভক্ত পাকিস্তানে আন্দোলন করেছিল এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। এবং এই আন্দোলনটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট হিসাবে কাউন্ট করা হয়। And the seed of the language movement was shown on 21st March 1948 এবং এই ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করা ছিল 1948 সালে যখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল তিনি যখন ঘোষণা দেন যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র অফিসিয়াল ভাষা এবং তার এই ঘোষণাটি পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধের ঝড় তোলে। প্রতিবাদ চলতে থাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য। দিন দিন এটার গতি বাড়তে থাকে এবং একসময় এই আন্দোলনটি চূড়ান্ত রূপে পৌঁছে 1952 সালে। গভর্নমেন্ট তখন কি করে? ভীত হয়ে সব ধরনের পাবলিক মিটিং সমাবেশ এগুলো নিষিদ্ধ করে দেয়। স্টুডেন্টস দে ডিফাইড দ্য ল, তারা এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল বের করে 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারিতে। এবং যখন এই মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পৌঁছায় পুলিশ তাদেরকে গুলি করে এবং ওই গুলিতে রফিক সালাম বরকত জব্বার মারা যায় এবং তাদের এই ঘটনাটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট মানে স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটা স্ফুলিঙ্গ হিসেবে কাজ করে। Later, people of all walks of life during the Revolution War joined the battle and made the land free from the Pakistani occupational forces. So this is the things we will discuss for today's class. Hopefully you enjoyed, you understood, and if you find any problem, talk to me. You can send me message, you can make comments there, and I'll be live class in Zoom. That way also you can have your problems to be discussed. So solve these two things from different sources, from model tests and previous questions. And if you practice much, then your learning will be fruitful and you will find the things easy and convenient. So till then, keep fine, stay home, don't go outside without any reason. Make safe yourself and your family members. And as we'll sit for SSC exam next year,
So invest your time on study. Don't waste your time doing unnecessary things like playing games or watching unnecessary video contents there or restricted video contents. Just go to study. Thank you so much. See you in the next class.